acupuncture ಬಂದದ್ದು ನೇಚರ್ ಕ್ಯೂರ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂರಾಲಜಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡೋಣ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಅಕ್ಯುಪಂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಸೆನ್ಸ್ ಹೌ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಈಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕೇಳೋಣ. ಓಕೆ, ಉಮಾ ಏನೋ ಕೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಶನ್? ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಅದರೊಳಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡುವುದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ. ಇನ್ ಜನರಲಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಒಂದು ಥ್ರೂ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದನೇ ನೀವೇ ಆ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಿದಾಗ, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. The question is how disease can be cured. ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ, ರೋಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು ಅಂತ. ರೋಗಗಳು ದೈಹಿಕ, ಫಿಸಿಕಲ್, ಮಾನಸಿಕ, ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್, ರೈಟ್? ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಮಾನಸಿಕ ರೋಗ, ಎರಡು ರೀತಿ ಇದೆ. ನಾವು ದೇಹಕ್ಕೆ ರೋಗ ಬರೋದು ಇಟ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಎರಡು ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳು. ದರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಒನ್ ಈ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಜಿಯಸ್ ಅಂತ, ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸು, ವೈರಸ್. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಸ್ಗಳಿಂದ ಬರೋ ರೋಗ ಒಂದು. ಯಾರೋ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ಬಂತು. There are two types of diseases. One is called contagious and other is called psychosomatic. The third thing is pathological. I don't know what is called, like cancer, tumor. They may be psychosomatic or pathological. They are not contagious. ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡೋದಲ್ಲ. ಮೂರು ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳು. ಒಂದು contagious. If somebody sneezes, you will get that. That's called, actually, that is a type of what you call social disease, samajika. It is more in India and countries like India, whereas in America, the moment somebody gets a cold, they will put them on isolation ward so that it doesn't spread. Any contagious disease is there, immediately the person will be isolated, even in flu and all. Whereas in India, it spreads, ಹರಡ್ತದೆ. So second category is psychosomatic. ಸೈಕೋಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಅವರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಅ ಡಿಸೀಸ್. ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೆ. ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ವೇಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸೈಕೋಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜ್ಲಿ 80% ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆರ್ ಸೈಕೋಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಏನದು? ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರು, ಒಬೆಸಿಟಿ, ಕಡೆಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು, ದೆನ್ ಯುವರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್, ಥೈರಾಯ್ಡ್, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಬರ್ತವೆ ಸೈಕೋಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಆರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಆಲ್ಸೋ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸೈಕೋಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ರೈಟ್? ಎರಡನೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಯೋಚನೆ, ಸೈಕೋಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ or lifestyle. The third is pathological, like cancer, some of the TB. Some of these things will happen when you work in an environment. Cancer can also happen psychosomatically, or it can happen in radiation, active radiation idaga. Okay, that type of disorders. Right? So now, some of these disorders, actually it is very simplistic, oversimplistic to say that everything will be cured by everything. One simple practice, everything will get cured. ಒಂದೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಭಾಳ ಸಿಂಪ್ಲಿಸ್ಟಿಕ್.
ನೀವು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್. ಓಕೆ, psychosomatic disorder you have to correct your mental worries. Now the treatment can happen in multiple ways. The what you call typical there are various systems: Ayurveda, Unani, kadege homeopathy, acupressure, acupuncture, pranic healing. Multiple systems of treatment are there. Something is called mainstream treatment and something is called non-mainstream, like medical stream and non-medical. Like they don't intervene in your body from outside. Okay, so the typical allopathic medicine approach ಅಂದ್ರೆ, the approach of allopathic medicine is everything is a disorder of the body. Just repair the body, like car engine, tire puncture ಆಯಿತು, replace a tire. Horn is a problem, replace a horn. Like that you take a disorder at a physical level. They may prescribe some food changes and all those things, diabetes. But Ayurveda and other systems, some of the other systems, treat the body as a more natural, holistic way. So you have to correct your mind, you have to correct your intellect, correct your breathing, correct your body style, lifestyle, then you do a bring correction. So that's called holistic healing, holistic lifestyle. So as the time progresses, as you go into next century, the healing will be more holistic. It will not be part by part. The hospitals will have one allopathic, one homeopathy, one Ayurvedic, various departments, which will give a more holistic approach rather than a one-sided approach of life. Now, there is a practice based on the meditation, dhyanada mulaka, and then there is a practice based on energy. We have Annamaya Kosha, Pranamaya Kosha, Manomaya Kosha, Vijnanamaya Kosha, Anandamaya Kosha. We have 5 koshaಗಳು: Annamaya, Pranamaya, Manomaya, Vijnanamaya, Anandamaya. Allopathy practically works on the Annamaya Kosha. Annamaya Kosha ಮೇಲೆ allopathy work ಮಾಡ್ತದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಎನರ್ಜಿ ಬಾಡಿ, ಪ್ರಾಣಿಕ್ ಬಾಡಿ. ರೇಕಿ ಪ್ರಾಣಿಕ್ ಬಾಡಿ. acupressure pranic body. Okay, meditation mental body, contemplation intellectual body. So all of these will one way or the other way affect you. How does the acupressure work? Let us look at that. Acupressure ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ? See, if you measure your blood pressure now, it will show, let's say 130/80. You lift your hand, immediately the blood pressure will change. Why? Blood pressure ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, 1 minute ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ blood pressure. ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು? ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು it changes immediately. So the blood flow is also energy flow in the body. ಅಂದ್ರೆ our energy system ಇದೆಯಲ್ಲ, it dynamically responds to whole body changes and it responds immediately, like this, quickly. It responds very fast. ನಮ್ಮ energy system ಇದೆಯಲ್ಲ, it dynamically configures. Whereas physically it will take time. That's why allopathic medicine and all take time. It will 1 month, 2 days, 1 day, because you are operating at physical level. Anything related to pranic body, it's instantaneous because the prana gets distributed immediately. It is moment to moment change ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. So what acupressure and Reiki and probably homeopathy think is that the body is an energy system. ದೇಹ ನಮ್ಮದೊಂದು ಪ್ರಾಣ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹ, ಎನರ್ಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. And disease is because blockage in the energy. Okay, so now by clearing the blockage, energy channel, disease gets healed. So that's why that what happens, acupressure, the points are in the hand and leg. You can see, no, most of the points are in the hand and leg. Why hand and leg? Our human body is designed such that most of our actions are done through hand and motion is done through leg. ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೇಚರ್ ಹಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ದಿ ಬಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಸರ್ವೈವ್. ನೋ, ನೇಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಡೈನಾಮಿಕಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್. ಸೊ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಗ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಎನರ್ಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, the hand and leg we are not using properly. Now leg we are covering with shoes nowadays or chappals. So what happens is the most of the energy points which are there in the leg, they become they are not exposed properly.
actually you're supposed to walk without shoes for some distance at least every day, so that points gets pressurized. But because of the modern day lifestyle, actually look the way we want to look at life, we walk with the chappal. ನಾವು ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಾಡಿದಾಗ, ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ, ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ, the acupressure points get activated. That's how the nature is designed us. Nature has not designed us with shoes. Shoes ಹಾಕೊಂಡು nature design ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ. Okay. So naturally the health will be maintained because of the blood, because of the activation of the energy points in the body. And activation of the energy points in the hand happens because you are doing physical work, manual work. Now you are not doing manual work, right? Now I am not even able to write with the pen actually. Gone. Typing, computer, only the fingertips. Now food we are supposed to eat with the hand. Actually we can feel the pressure and heat and all. We use the spoon. So we are moving to unnatural lifestyle. So then correction of that, you can do acupressure. Now you can see the corrections happen very rapidly, miraculously. Tuck, 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 it will happen. Yakandre energy system idella, it responds very quickly. It doesn't take time. Energy is just like one channel going here, channel changing, that disease will get cured. Disease will at least get relief. And that's how Reiki works also. Reiki is channelize the higher pranic energy, higher consciousness energy through the body into the channel. It quickly reconfigures the body. Now energy reconfiguration happens. Now we are operating at which level of kosha? Annamaya, Pranamaya, Manomaya, Vijnanamaya, Anandamaya. Okay. We are operating in second layer of the body. Okay, which is actually helping to bring the body to balance, which is good actually. But you have to operate at the Manomaya kosha, slightly deeper. Alright. Now somebody has a diabetes, so you do got a relief through acupressure or Reiki, and his mental worries are still same. And his work stress is same. He eats up in the 12 o'clock in the morning, he eats at 8 o'clock in the morning, and sometimes he eats 3 o'clock, and he drinks alcohol. So just because you did Reiki or acupressure, his lifestyle is not changed. Again he will fall back into disease. So lifestyle change is required. ಜೀವನ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಕಡೆ ಮನೋಮಯ ಕೋಶ is meditation, making the mind silent and peaceful. ಆ ಮನೋಮಯ ಕೋಶ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಲೇಯರ್, ಅನ್ನಮಯ, ಪ್ರಾಣಮಯ, ಮನೋಮಯ. ಆಯ್ತಾ? ದೆನ್ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ has to be right. Thinking if it's not right, then how will you cure? So somebody's thinking is wrong, his lifestyle is wrong because of thinking. Intellectual body has to be operated upon. So this is actually, it's not one system will not work. You need to many systems to make your mind peaceful. And just looking at surface level won't work. You have to work at deeper level of human being. Any questions? ಒಂದೇ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸಿಂಪ್ಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್. ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಗುಣ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? You have to work as a human being, as a total person, total personality. You cannot work as a part. Right? I have seen in some of my students, some of the disorders getting cured after medicine. It doesn't work. Why it doesn't work? The mind becomes silent, the lifestyle changes, then disorders will go. Now just because I am doing pranic healing, you cannot say that I don't do exercise. You have to do exercise, you have to control your food, you have to do pranic healing, you have to do meditation, because you are not a one piece of equipment, just pranic body. You are many more. You have 5 layers of the body. So if you just work on one layer, it's not sufficient. It may give some benefits. Somebody builds a strong muscle, he can build a physical body, but his mind may be still weak. It doesn't work. You have to have total personality. Idi deha purti work ಆಗಬೇಕು. ಅನ್ನಮಯ, ಪ್ರಾಣಮಯ, ಮನೋಮಯಕ್ಕೂ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ, ಆನಂದಮಯ ಕೋಶದ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು. And this is actually what's called yoga. Yoga ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೇಳೋದು. When there is no yoga, there is a roga. Disease is when they are not in union with the higher principle. Yoga means higher principle, joining the higher principle. So every part of you should be in alignment, total alignment. ಕಾರಿನ 4 ಚಕ್ರಗಳು, the 4 wheels of a car tire are aligned. Like that, you have to have everything, part of you has to be aligned. What are parts of you? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಇದಾವೆ? ಬಾಡಿ, ಮೈಂಡ್, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್, ಎನರ್ಜಿ, ಅನ್ನ, ಫಿಸಿಕಲ್, ಮೆಂಟಲ್, intellectual, then
energy. These 4 parts are 4 tires of your car. ಕಾರಿನ 4 ಚಕ್ರಗಳು. ಈ 4 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಲೈಫ್? ಹೌ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಫ್? And to balance, to bring this into balance is called yoga. Yoga ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೋದು. You have to bring back to correction. You have to bring the correction. ಮುಳ್ಳಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? Bring the correction. Recording, transmission recording both. Yes. Okay. Bring the correction. ಈ 4 ಕರೆಕ್ಷನ್ ತರೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ? ಫಿಸಿಕಲ್, ಮೆಂಟಲ್, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್, ಎನರ್ಜಿ. ಬಾಡಿ, ಮೈಂಡ್, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್, ಎನರ್ಜಿ. ಶರೀರ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಪ್ರಾಣ. ಇದು 4 ಕರೆಕ್ಷನ್ ತಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಆಲ್ಸೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ, ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ, ಮನೋಮಯ ಕೋಶ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ. ಈ 4 ಕೋಶಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೆಲ್ತ್, that's called health. Otherwise it is a disease where there is no easiness, is there, right? And if you look at our life, all disease is because of wrong thoughts. Wrong thoughts will lead to wrong habit patterns, wrong lifestyle, and disorder in the mind and body and intellect. Correct? Thoughts are cause of the problem. Thoughts cause the disease. Ultimately, disease is physical disease, nothing but thoughts, originating thoughts. Correct? So first, the quality of the thoughts has to be corrected. Sorry, quantity of the thought has to be corrected. We have lot of thoughts. ತುಂಬ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ತುಂಬ ಯೋಚನೆಗಳು. ಆ ತುಂಬ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳೋದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಯೋಗ ವಿಚ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಥಾಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಥಾಟ್ಸ್? ಕರ್ಮಯೋಗ. ಕರ್ಮಯೋಗ ಈಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್, number of thoughts will come down. When you are doing service, when you are focusing on the work, number of thoughts will come down. That's called karma yoga, service. Jagadhitaya, atmano mokshartam jagadhitaya. Jagadhitaya part will make sure that your thoughts are less, otherwise your thoughts are lot. Every moment you will be bursting with thoughts. I, me, mine, nandu anta. When you are doing service, your mind will be more silent. When you are helping people, your mind will be more silent. So quantity of thoughts is reduced through what yoga? Karma yoga. And that's why it's called service. By just doing karma yoga, your mind will become more and more silent. Okay? Correct? So this is also a treatment. This is also a medicine. How? In St. John's Hospital, ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. Lot of people who are handicapped for life, like paralysis alla, most of them go through what you call as depression, severe depression. ಭಾಳ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾದಾಗ they get into depression. Body, one part of the body goes, they are not able to live, they are not able to perform their normal operation, they get into depression. So what they did is they brought some therapy called pet therapy. Pet therapy means they have some animals there in their garden, deer and rabbit and all. So these patients are supposed to go and give every day some food to these animals, just to give some food. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರ ಕೊಡೋದು. Just by the simple practice, what they found is the depression cases in the patients has come down by 80%. One simple practice of service, helping. That animals will come and wait for these people. They show love. These people show love, they show love. Just by interchange of love, the depression case comes down by 80%. Very simple practice. So karma yoga will reduce your depression. Without karma yoga, if somebody has having a depression, means he is not doing karma yoga service. So depression is a mental disorder. ಮಾನಸಿಕ ರೋಗ ಅದು. And when there is a depression, all physical disorder will come. Migraine, headache, ulcer, and all other diseases will follow because mental disease.
very simple cure for depression is service. ಸೇವೆ. ಆತ್ಮನೋ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಜಗದಿತಾಯ ಚ. ಕಡೆಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಿಟ್, ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಣಿಕ್ ಹೀಲಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಯೋಗಾಸನ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಯೋಗಾಸನ. ನಾನು ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾರ್ಡಿಯೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಡಿಟೀರಿಯೇಟ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಓಕೆ ವಿತ್ ಬಾಡಿ ಡಿಟೀರಿಯೇಷನ್, ಫೈನ್. I am mentally peaceful, I don't need a body, that's fine. But as long as you need a body, you have to maintain it. Car ತೊಳಿಬೇಕು, ಕಾರಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಬೇಕು, right? Just because somebody's acupressure cures somebody's this thing, the person doesn't do anything, become lazy, then again disease will come, some other form it will come. ಬರ್ತದೆ. ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. ದೇಹಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು, ಬಾಡಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್, ಸೇವೆ, ಸರ್ವಿಸ್. ಎರಡನೇದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಮೂರನೇದೇನು? ಫುಡ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಯು. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಾಂಗ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫುಡ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ದಿ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ವೀಕ್. ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗಿವ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಟು ರೆಸ್ಟ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ವಿಲ್ ಲೋಡ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೇಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ and allow the body to clean up. Body rest ಕೊಡಲ್ಲ ನಾವು. And when you don't give the rest to the body, autoimmune disease will come. Autoimmune disease ಅಂದ್ರೇನು? ಬಾಡಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ? ಅದು ಬಾಡಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ? ಲಿವರ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಲಿವರ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ರೈಟ್? ಹೋಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರೆ. ಓಕೆ, ಲಿವರ್ ಏನತ್ತೆ? ಲಿವರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. and liver has to clean all the junk what you have eaten, right? Drop me. You can drop her near the gate. It's okay. It's okay. Drop her. So body, liver is your cleaning mechanism. Liver nimde ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? Clean ಮಾಡುತ್ತೆ. Liver is a sanitary toilet, sanitary place. Now liver alli ಏನಾಗುತ್ತೆ? It keeps on accumulating waste. The color you eat. Now the food is, everything is colored now. All artificial colors. The oil, the pollution, everything starts getting accumulated in the liver. The liver alli accumulate ಆಗುತ್ತೆ. When liver accumulation starts, whole body will malfunction. So there is no cleaning allowed for the liver. Time ಕೊಡಲ್ಲ. You have to allow the liver to clean, empty. ಮಾಡಲ್ಲ. That's at the body level. And at the pranic level, breath is completely distorted. Our breathing practice is gone. ಒಂದು pollution ಹೊರಗಡೆ ಗಾಳಿ. ಎರಡನೇ ನಾವು ಉಸಿರಾಡೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬೆಲ್ಟ್. Okay, so when pranic system is messed up, you will get a disorder. Mind is completely mess, right? Air ಗೆ pollution ಆಯ್ತಾ, air ಗೆ wrong breathing practice, ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಆಯ್ತಾ, ಟೆಲಿವಿಷನ್, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್. Right? Newspapers, digestion, newspapers, TV,
then magazines, politics, gossips, everything you're stuffing your mind. You're not putting right thing into the mind. No time to spend bhajans, prayers. Pranamaya, manomaya kosha is distorted. Manomaya kosha halagbirtade. Okay. So mind has to think of the higher things. Mind has to think of bhajans, prayers, higher qualities. ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮೈಂಡ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬುದ್ಧಿ, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್, ರಾಂಗ್ ಥಿಂಗ್. Now all your life right thing and wrong thing is learned from your friends and TV. What is really right for you, what is really good for you, never think. So first is yoga is a karma yoga for reducing the quantity of thoughts. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ ಮತ್ತು ಮನೋಮಯ ಕೋಶ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್, ರೈಟ್, ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಥಾಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಂಕ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಥಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೊಬಿಲಿಟಿ, ಥಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್, ಥಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವೆನ್ ಯು ಡೂ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬದಲಿಸುವಾಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡುವಂಥ ಆಲೋಚನೆಗಳೇ. ನನ್ನ ಮಗ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಅಯ್ಯೋ ಒಬಾಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಿ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಒಬಾಮ, ಆಲ್ ಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ವೆನ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ವೆನ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಥಾಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮದು ನನಗೇನಿದೆ ಅಂತ ಥಾಟ್ಸು. ನನಗಲ್ಲಪ್ಪ ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಗಾಡ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಬುದ್ಧಿಯೋಗ, ಜ್ಞಾನಯೋಗ, ರೈಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಜ್ಞಾನಯೋಗ. ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ? ಕರ್ಮಯೋಗ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ? ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ. ದೆನ್ ಇದು ಯಾವುದು? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಹೋಗೋದು ನಮಗೆ. ಆಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಉಲ್ಟಾ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಥಾಟಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಬೇಕು, ಜ್ಞಾನ, ಕಾಂಟೆಂಪ್ಲೇಷನ್, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಕಂಪನಿಡ್ ಬೈ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಅರಿವು ಇರಬೇಕು. ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್. ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಪಾರ್ಟ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಪಾರ್ಟ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ಏನು ಮೂರ್ದು ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯೇನ್ರಿ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್, ಮಿಷಿನ್. ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್, ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಇಸ್ ಟೈಟನ್ ಇಟ್, ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಲೀಕಿಂಗ್. Cannot do that. You have to look at a total holistic solution is required for human being. So no medical system will give proper holistic solution. But in future what will happen is hospitals will be holistic hospitals. They will not be part by part. ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಹೈಟೆಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಬರ್ತಾವೆ ಆಫ್ಟರ್ 100 years ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು 10-15 years ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೋಲ್ಸೇಲ್. ಈಗ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ. ರಾಮಯ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಕಡೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಹೊಸೂರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ಶೈಲಿ? Any questions? Okay, then there is one question from Uma. What is destiny ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. What is destiny? Up to now whatever happened to you is destiny. Next, this moment what you are doing is
ಯುವರ್ ಫ್ರೀ ವಿಲ್. ಈ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಡೆಸ್ಟಿನಿ. ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ನೌ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ವಿಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೀ ವಿಲ್ ಟುಡೇ ಈಸ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಟುಮಾರೋ. ನೀವು ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ನಾಳೆ ಡೆಸ್ಟಿನಿ. ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂತ. somebody dies in an accident, ಅವನಿಗೇನು ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆಯಿತು. somebody gets lot of money, somebody gets name. Destiny is what happens to you at a given point of time. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಡಿಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ನೀವು ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, what action you did earlier, it becomes destiny for you today. What you do today is your destiny for tomorrow. ನೀವು ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಟುಡೇ. ಟುಡೇಸ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಜೀವನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ ಜೀವನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕರ್ಮ. ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಒಬ್ಬ ಕುಡುಕ ಇರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಡ್ರಂಕರ್ಡ್, ರೈಟ್? ಅವ್ನು ಕುಡಿದಿರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಡಸಂಟ್ ನೋ ವೇರ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಗೋ. ಹಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಪಿಟ್. ಚರಂಡಿಲಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಎಚ್ಚರ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಚರಂಡಿಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ, ವೈ ಆಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಿಟ್ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ. ಚರಂಡಿ ಬಿಡೋದೊಂದು ಡೆಸ್ಟಿನಿ. ಯಾಕೆ? ಕುಡ್ದದ್ದು ಯಾರು? ಅವನೇ. ಹಿ ಓನ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈಸ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಟು ಪಿಟ್. ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, he created his destiny. He fell into a pit, but he created unconsciously. He created destiny. ಎಚ್ಚರ ಇಲ್ಲದೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಎಚ್ಚರ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಕರ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫಾರ್ ಯು. ನಾವು ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮೆಸ್ ಫಾರ್ ಯು, ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಜೀವನವನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಹೋದಾಗ. ಸೊ somebody fell into a pit, right? Some other drunkard, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕುಡುಕ ಕುಡಿದು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಮನೆ ಅಂತ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೆಂಪಲ್. ಬೆಲ್ ರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೈ 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 ಅಂತ. ಓ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರೇಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಿದೌಟ್ ಗ್ರೇಸ್ ಹಿ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಟೆಂಪಲ್, ರೈಟ್? He has alcohol. ಇವನು ಕುಡ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಕುಡ್ದಿದ್ದಾನೆ. Somebody has, this guy is also drunk and other guy is also drunk. Somewhere this guy got an opportunity to go to temple instead of a pit. There he got his mind changed. Other is the destiny is karma is of action is of two types: unconscious action and conscious action. Every moment you are creating your life. Even the grace is whatever he has done in previous karma antane lekka. Correct. A part of it, yeah. Otherwise even it will not take. Grace will not take. So, karma is what you have done at any moment. So, you can do karma with 4 actions. 4. Selfish, and nanagoskara anta. For my purpose, for me, selfish anta. All selfish action will result in karma phala to you. Karma phala bandibidutade. Because karma is energy from you. We send out energy. Now, energy in like tube light and all, it requires 2 wires. It goes and comes back. Similarly, any energy moves in circles. ಪ್ರಾಣ ಶಕ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸರ್ಕಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೋದ್ದು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅಸ್. ಗುಡ್ ಕರ್ಮ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕರ್ಮ. ಸೊ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್, ಗುಡ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕರ್ಮ ಫಲ. If you have done good things selfishly, it will come, good result will come. If you have done bad things selfishly, bad result will come. ಒಳ್ಳೆ ಫಲ ಆರ್ ಕೆಟ್ಟ ಫಲ, ಕರ್ಮ ಫಲ. ಸೆಲ್ಫಿಶ್. ಎರಡನೇದು ಅನ್ಸೆಲ್ಫಿಶ್. ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಇಲ್ಲ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಕಾಸ್. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮಾಡಿದರು ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ, ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಪೀಪಲ್.
Okay, unselfish action ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಫಲ ಇಲ್ಲ. There's no karma phala for him because his mind gets purified. Unselfish act, purpose of unselfish action is purification. ಗಾಂಧೀಜಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಗಾಂಧಿ, why did he do freedom struggle? Not for people of India. He did it as a tapasya for purification of himself. ಅವರನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. So all actions which are done unselfishly, but for a cause, the cause may be Mahatma Gandhi for freedom struggle or for teaching or anything you do unselfishly, so that becomes a cause for your purification. ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ, ಕರ್ಮ ಫಲ ಬರಲ್ಲ. And that's a conscious action. ಎಚ್ಚರದ ಕೆಲಸ. ಹೋಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಆರ್ಫನೇಜಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ? ಅದು ನಿಮ್ಗೇನಿಲ್ಲ, ಆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆದಾಗ ಇಫ್ ಯು ಹವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ಲಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪುಣ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದರೆ ಪುಣ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಭಾವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನಃಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮನಃಶುದ್ಧಿ ಆದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ಗಾಡ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್. ಥರ್ಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್. ನಾನು ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದ ಡೂವರ್. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಡೂವರ್. ಬಾಡಿ, ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಡೂವರ್. ನಾನು ಅನ್ನೋನಿಲ್ಲ, ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಪರೇಟ್ ಟು ದಮ್. ಯಾರು? ಭಗವಂತ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲು? ಬುದ್ಧ. ಜ್ಞಾನೋದಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ he taught for 40 years, morning to evening, every day he is taught, teaching ಮಾಡ್ದ. And what Buddha taught, it's still lasting 2500 years, 3000 years ಆಯಿತು. Still it is going on and on and on. And this is called divine acts, non-selfish, no self, selfless. So ನಾವು ಕರ್ಮ, ಮೂರು ರೀತಿಯ ಕರ್ಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ: ಸೆಲ್ಫಿಶ್, ಅನ್ಸೆಲ್ಫಿಶ್, ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್. ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ, ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ, ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ. ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಮಾಡೋದು. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ಸು, ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಅಂದರೆ ಮಾಡುವನೇ ಇಲ್ಲ, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೂವರ್. ರೈಟ್? ಹೂ ಇಸ್ ದ ಡೂವರ್? ಗಾಡ್ ಇಸ್ ದ ಡೂವರ್, ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೂವರ್. ಮೂರು ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ. ದರ್ ಆರ್ 3 types of actions: selfish, unselfish and selfless. So karma phala will come to you based on this. ಅದರಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಚ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ. ಮೂರು ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಏನೋ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಯು, ಗುಡ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕರ್ಮಾಸ್, ಒಳ್ಳೆ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮಗಳು ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಫಾರ್ ಯು. ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್. ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ, ಜ್ಞಾನೋದಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಮನಸ್ಸು. ಮೈಂಡ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎನ್ಲೈಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಅನ್ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಆಕ್ಷನ್, ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ. ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡೋನಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಮಾಡೋನು, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದ ಡೂವರ್, ಗಾಡ್ ಇಸ್ ದ ಡೂವರ್ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇಕ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ಗಾಡ್. ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಒನ್ ವಿತ್ ದ ಗಾಡ್. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒನ್ ವಿತ್ ದ ಗಾಡ್ ಆರ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಒನ್ ವಿತ್ ದ ಗಾಡ್. ಸೊ ಡೆಸ್ಟಿನಿ is what you created for yourself. Destiny is what you are creating at this moment. ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಡೆಸ್ಟಿನಿ. ಉಮಾ ಅವರೇನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? Any questions from Uma? Yeah. Prabhuji, you said selfish acts in the first part. You said if somebody is doing good things, but with a selfish motive, still he'll get good karma only. Good karma only. For example, if I am doing some service, but my intention is just to show off or something like that, still I'll get good karma. If as long as you help somebody, good karma will come. But my intention is not like my intention is show off or something like that. Still something good karma will come. Okay. It may have a negative karma also, but it will come, some good result will also come. You helped somebody, people do social service, thinking that they will get name, but still it will help. So Uma has no questions. Anybody else has question? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾರಿಗೆ? ನಾನು ಕೇಳಿ ಹಿಂಗಾದ್ರಪ್ಪ. ಅದು ಚೈನಾದವರೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಚೈನೀಸ್ ಭಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಉಮಾ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಯಾರು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ರಿ? ಇಲ್ಲ. Anybody has a question? So Ankush, you have any questions? Ankush is listening from this home. Prabhuji, one more thing. Like, why does our mind get affected
when we are in company of good people, we are peaceful, right? And when, for example, I'm somewhere where all negative people are there, then I get that negative vibration. And why do I get disturbed? Because I don't have control over my mind. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಸ್ ಎ ಫೀಲ್ಡ್. ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೈನ್, ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು, ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಒಂದೇ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್, what happens, let us say you have to go to disco dancing place, disco, I'm not saying negative, disco. So then people are dancing, you don't dance, but your leg will start there. After some time you will also start doing dance. Okay, that's the reason there for that. In our, there are some cells called brain alli some cells are there, ಕೆಲವು cells ಇದಾವೆ. ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೆಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ರೈನ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಿರರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ, ಮಿರರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಆ ಮಿರರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೆಲಸ, ದ ಜಾಬ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಟು ಮಿರರ್ ದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ಟು ಕಾಪಿ. ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸರ್ವೈವಲ್. See, in animal world, every animal, all animals should go in a herd, it should go together. If some animal goes away, it will be killed. So human being has a social part of the brain, it's called mirror cells anta. Aven ಮಾಡ್ತವೆ, they copy behavior of other people, ಬೇರೆಯವ್ರ behavior copy ಮಾಡ್ತವೆ. If somebody is dancing, you will also start feeling like dancing. Others will be out of the group and your survival will be threat anta, that's brain's design. So you should become part of that, so you start copying that. ಆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಿರರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ. ದಿ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಾಪಿ ದಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಅದರ್ಸ್. Now because you copy the behavior of others in a mood environment which is negative environment, you will start also beginning feeling negative. Okay, and in a positive environment you will also start feeling positive, because these cells are there in that way, right? So then that's called satsanga and dussanga. I will tell you what satsanga and dussanga. सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते. So there's something called satsanga and there's something called dussanga. That's what you call is positive environment and negative environment, satsanga and dussanga. Okay, satsanga means to be in the company of good people. Now what will happen is, all the brains are tuned to positive thinking, positive. So then what will happen, it will be, the wave will become bigger wave, that positive wave. Our nervous system gets adjusted to that positive wave, so you will start feeling positive. Okay, so when you are in negative environment, all the people will start feeling negative. So then it will become negative or whatever is that. Therefore, your mind will start going down. See, human beings commit worst crimes when they are in a group. You know that? Mob alli, this is called mob mentality. Mob mentality ಅಂತ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಬ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಅಂತ. ಮಾಬ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ, ಮೈಂಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪುಲ್ ಡೌನ್ ಬೈ ದ ಕ್ರೌಡ್. ಟೋಟಲಿ ಎಳೆದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಕೆಳಗೆ. A person may be very decent, he'll never harass anybody, but when he gets into mob, his mind will start getting pulled down, and he does. For example, Gujarat riots ಆಯಿತು, the Gujarat riots are there. In Gujarat riots, ordinary people, they became criminals. Okay, the mind starts coming down. See, a person may not tease a girl individually, but when the 5 people are there, everybody starts feeling teasing. The mind will start resonating. Mind ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆಪರೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿ ಇದ್ದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. The mind. When the accident happens, one person start beating, many people will come and start beating that guy. Many others will join. Beating. So people will operate in a mob mentality. It's called mob because we have cells in the brain which will copy behavior. So now satsanga is there. Dussanga means
your speed will come down, your mind will come down. ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, let us say there are 10 people walking in a 10 people are in a picnic are going for a trekking. 10 ಜನ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay, 10 people are going for a trekking. Now out of the 10 people, 2 people are very slow. Ibbu bada slow. So what is the speed of the group? Average ಅಲ್ಲ, slowest. Lowest. ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತಾರೆ, ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ದಿ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಮೈಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಆವರೇಜ್ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಇಟ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪುಲ್ ಡೌನ್. ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಗಿನ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಇಡೀ ಗ್ರೂಪಿನ ಬುದ್ಧಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಇಡೀ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬುದ್ಧಿ ಯಾರ್ದು ಇರ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಅವ್ರ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಬುದ್ಧಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹೂ ಇಸ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಆವರೇಜ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೋ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್, ಬಿಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ದೊಡ್ಡ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆ? ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ದಿ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ, ನಾಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಗೈ ಇದ್ದಾರೆ. Understand? He has to give examples which will make other lowest guy will laugh. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? You understand? ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬುದ್ಧಿ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ, he has to address that, otherwise that guy will not understand, and he is the guy who is making too much of noise. Okay, ಬಹಳ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ. ದೆನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಸತ್ಸಂಗ ಇಸ್ ದರ್. ಸತ್ಸಂಗ ಮೀನ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್. ಸತ್ಸಂಗತ್ವ ನಿಸ್ಸಂಗತ್ವ. ವಿತ್ ಸತ್ಸಂಗ ಆಲ್ ಯುವರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬಿಡ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ ಸತ್ಸಂಗದಿಂದ. ನಿಸ್ಸಂಗತ್ವ ನಿರ್ಮೋಹತ್ವ, ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್, ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನಿರ್ಮೋಹತ್ವ ನಿಶ್ಚಲ ತತ್ವ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ when your attachment drop. So how does it happen? Satsanga, the positive feeling is there. Okay, now it is ulta of the group. Group alli kinta ulta. Group alli every lowest person will pull down this thing. In satsanga the highest person will pull up everybody. The person with the highest inspiration and positive thinking, he will pull up the whole group. ಇಡೀ ಗ್ರೂಪ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸತ್ಸಂಗ. ನಾವು ಟು ರಿಯಲಿ ಸತ್ಸಂಗ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಕಂಪನಿ ಆಫ್ ಎ ಸತ್ ಎನ್ಲೈಟನ್ ಒನ್. ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿಯ ಕಂಪನಿ ಇರುತ್ತೆ ಸತ್ಸಂಗ. ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಕಂಪನಿ ಆಫ್ ಎ ಜ್ಞಾನಿ ಎನ್ಲೈಟನ್ ಒನ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದೆನ್? ಯುವರ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೈಂಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಟ್ಯೂನ್ ಟು ದಟ್. ಓಕೆ, ವಿದೌಟ್ ಮಚ್ ಎಫರ್ಟ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಟ್ಯೂನ್ಡ್. Understand? The same thing which happens in the social mob will happen in your this thing. ಮನಸ್ಸು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯೂನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಯಾರಿಗೆ? ಜ್ಞಾನಿಗೆ. And the moment it happens, automatically you will get the benefit of enlightenment straight away. To be in the company of an enlightened one is called satsanga. There is no much of talk. Just by the presence you will get influenced. Just like in disco dance, you don't have to go and dance. Starts. Similarly, in the company of a Gnani, enlightened one, your mind will automatically become silent, become peaceful. It will settle down to self. Atmata kade hogutade. So, Nijat Satsanga eno, to be in the company of a enlightened one, Satsanga. Nijat Satsanga eno, on the group ali, Satsanga ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ group ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು Satsanga. To be in the company of people who are asking for spiritual sadhana is Satsanga. So, ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಸಂಗ ಏನು? What is real Satsanga? To be in the company of a Gnani, silently sit, that's sufficient. Mind will get tuned. ಮನಸ್ಸು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Just be in the presence of the Gnani. That's called satsanga. Just be in the presence of a group of people who are spiritually purified. Then you will get purified. That's called satsanga. But Prabhuji, in day-to-day life, like sometimes it happens that one has to come across negative people or whatsoever. So
one should do that time? So the more you have to you have to build your immunity. Huh? ಸಾಕು ಸರ್. See, it's ultimately your immunity system. You spend more time in this satsanga, then you go to negative company, you will not get disturbed. In fact, you will change the negative company. One time, 8 gundas surrounded me. 8 gundas. Okay? They threatened me. ಹೆದರ್ಸಿದ್ರು 8 ಜನ ಗುಂಡಾಗಳು ಸುತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು because of some business related thing. They threatened me. They were shouting at me. I was very calm, silent. I started answering the question, and at the end of half an hour they became friends. So please, what I can help you, how I can help you anta. So you, but your mind is higher frequency, you can always change. There is called Buddha Angulimala story. You have heard of the Buddha's Angulimala ಕಥೆ ಕೇಳಿರಬೇಕು. ಅಂಗುಲಿಮಾಲ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಡಕಾಯಿತ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, he used to cut the thumbs of all the people who he has killed and used to have a garland. ಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ. There is a guy called Angulimala. He was a terrorist. He used to kill people and cut their thumbs and used to have a garland. ಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. Once Buddha was going on that way, people told Buddha not to go. Buddha ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬುದ್ಧನಿಗೆ. But Buddha still kept on going. Then Angulimala came. He has 999 a garland of 919 thumbs. 999 thumbsಗಳಿದಾವೆ, ಹೆಬ್ಬೆರಳುಗಳು. Angulimala said, are you not afraid of me? Angulimala ಕೇಳಿದ, ನಿನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ. So Buddha said, why am I afraid? Why should I be afraid? ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೆದರಬೇಕು? I have killed 919 people. 991 ಜನ ಸಾಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. Alright? And Buddha said, so what? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಂತೆ? Angulimala says, I am very powerful. ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. Then Buddha says, if you have so much of power, give life to one person. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಜೀವನ ಕೊಡು, ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಜೀವ ಕೊಡು. ಇಲ್ಲ, ಜೀವನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಜೀವ ಕೊಡೋ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿನೋ ಸಾಯಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿನೋ? What is more powerful, killing or giving life? Then Angulimala immediately gets transformed. Angulimala became a student of Buddha at that time, and he became a saint actually. So if you have a deep positive power inside, you can transform any negative environment. For that you have to build that ability. It's like building any other muscle. Right? ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ನ. ಜಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಶಾಕ್. ಬುದ್ಧ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಸರ್ ಅದು. ಬುದ್ಧ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಅದು. 9 ಜನ ಗುಂಡ, ಒಬ್ರಲ್ಲ 9 ಜನ ಗುಂಡ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೆಕ್ಕಿನ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. 8 ಜನ ಗುಂಡಸ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋರೆಲ್ಲ ಏನು ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂತಿಲ್ಲ. So any questions? So now there are 2 questions from Ankush. Ankush is there ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಏನದು? So how does the first person get low mentality ಅಂತ ಕೇಳಿ. First how in that low mentality group, how does the first person get low mentality ಅಂತ? And is he able to influence other people ಅಂತ? See, human beings have 3 nature. Animal nature, human nature, divine nature. 3 nature ಇದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹ ಪ್ರಕೃತಿ, ಮನುಷ್ಯರ ಪ್ರಕೃತಿ, ಡಿವೈನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ದೈವಿ ಪ್ರಕೃತಿ. ಸತ್ವ ರಜಸ್ ತಮಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 3 ರೀತಿಯ ಗುಣಗಳು. ಎನಿಮಲ್ ನೇಚರ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈನ್ ನೇಚರ್. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸ್ವಭಾವ, ಮನುಷ್ಯರ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ದೈವಿ ಸ್ವಭಾವ. ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್, ಯು ಲಿವ್ ಇನ್ ಎನಿಮಲ್ ಲೈಫ್. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಮನುಷ್ಯ ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್. somebody has not taught him. ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. We have a school for studying science, physics, chemistry, biology, mathematics, right? We have school for studying engineering, medical, but there is no school to study spirituality, to understand how good a human being I can be. ನಾನು ಒಳ್ಳೆ human being ಹೇಗೆ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. There is nobody. So then what like when he doesn't have knowledge, he can become an animal. ಪ್ರಾಣಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅವನು, right? Why did he become an animal like that?
ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದಮ್. ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್? ಯಾ. ವೆನ್ ಎ ಡಾಗ್ ಬಾರ್ಕ್ಸ್, ಅದರ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಾರ್ಕಿಂಗ್. ರೈಟ್? ಒಂದು ನಾಯಿ ಬೊಗಳುವಾಗ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನಾಯಿಗಳು ಬೊಗಳಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ ನೇಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೆಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್. ಸೊ ಅಂಕುಶ್, ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್? So anybody has a question? Doctor? Arun, any questions? ಮತ್ತೇನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹಾಕೋದು ನೋಡಿ.